guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Halima here, and of course we are back with another video. So in today's video guys, I'm going to share you a certain experience. So our theme of today is be warned of boda riders. Na si stories za jaba guys, be warned of boda riders. So yesterday I went home very late from an official function. I was from an official function. So, since there was no other means of transport, I decided to use a Boda, that is a motorbike. So, when I reached home, I alighted, I paid the guy and left. Now, as I was approaching our gate, I saw the Boda guy still following me. Now I was wondering, what's wrong? Why is he still following me? Na nishamlipa mbona sasa ananifuata? So I decided to take a different route, at least to see if he's still following me or not. The same thing happened. Nilikuwa najifanya tu nikienda kwa duka fulani hapo kwa jirani, still bado akanifuata kwa hiyo duka. Nikashangaa kwani kuna nini? Kunaendaje? Sasa after hiyo duka huko mbele kulikuwa na kamsitu. Si kamsitu vile, but nikakamsitu tu. Nikasema acha tu nikimbie niende tu hiyo side ya kamsitu nione bado atanifuata juu. Sikutaka kuingia kwa hiyo gate, at least maybe ananispy kitu kama hiyo. Sasa simi nikienda hivyo alikuwa bado ananifuata. Sasa nikasema hapa itabidi tu nijikaze kimwanaume kiyesu, but I have to face this guy to confirm or to ask him what's wrong, why is he still following me? Believe me not guys, when I asked the guy, mbona unanikimbiza, unanifuata ya? The guy really responded very softly. Akaniambia nini? Nisaidie helmet yangu. Aliniambia tu nisaidie helmet yangu. Sasa hizo mbio zote nikikimbia huku na kule, ilikuwa ni helmet yake na nilikuwa nayo tu kwa kichwa na sikuwa najua. So if you need more videos, more episodes, more stories, kindly like the video, comment, share, and also subscribe and turn on the notification bell so that when I upload a new video, you'll be the first one to be notified.